The 28 National Unity Platform supporters who are grappling with offences of unlawful possession of firearms that arose from the 2021 general elections have appeared in the General Court Martial in Machindi before its chairman, Brigadier General Freeman Robert Mugabe, to proceed with the case. The accused of, among others, include Olivia Lutaya, Robert Gumayo, Ronald Maiga, Gadi Kakoza, Patrick Mwase, Simon Chijambo, Abdallah Matovu. This time, leader of opposition Joel Sanyonyi, NUP representatives in parliament, family members of the accused persons were in court, although the media was restricted. The accused persons, through their lawyers James San others, filed a bail application on various grounds. Abantu 28 abakyali mu busibe basaba okweyimirira omulundi ogwokusatu nga bwe tumanyi nti okweyimirira kuno kwali kwakulirwa mu mwezi ogw'ekkumi kooti nga teriiwo ne bakuzza mwezi ogw'ekkumi n'ogumu kooti nga teriiwo ne bakuzza wiiki ewedde kooti nga teriiwo naye olwaleero kooti neetubeerera ya kisa nnyo neetuwuliriza. Tuwaddeyo abantu abeeyimirira. Abantu bano bonna 28 bamaze emyaka 3 kumpi bukyanga bakwatibwa. Tetumanyi ddi omusango guno n'olwaleero twogera tetumanyi lunaku ki omusango guno gugenda kuddamu kuwulirwa. Kwegamba kiyinza okubeera nga yo kubanga bo bafunayo omujulizi nga bagamba mujje mu Gwokuna. Bwe mumala Ogwokuna nga bagamba mukomye omwaka ogujja. So tulowooza nti abantu bano balina eddembe lyabwe okusobola okweyimirirwa. Naye era emirundi egyasooka ebiri kooti yatuwa layini emu ng'egamba nti abantu be muleese okweyimirira tebasaana. Jjukira twaleeta abantu abasoma ne mu nkaaga ab'eŋŋanda abazadde b'abaana bano abakyala baabwe baganda baabwe bonna negamba tebasaana. Olwaleero tuleese abakulembeze ba MPs ababaka ba Parliament 8 ne Meeya ne tubawa mu kooti n'ab'eŋŋanda abamu abalala. Era ne tubuuza kooti ekibuuzo nti abo omubaka wa Parliament tasaana kweyimirira muntu ani asaana. N'olwekyo oludda oluwaabi nga bulijjo lubadde lusaba mwezi gumu ne wiiki emu okwetegereza empapula zino ze baali nazo okuva omwaka ogwedde. Kooti neebawo omwezi gumu gwokka. Era kyetulowooza nakyo kyakunyigiriza kubanga nga bwe tugamba nti n'olwali bwe twogera tebannateekayo kuwakanya mu butongole naye bagaye bagenda kiwakanya era tugenda kukoma wano nga 19 omwezi ogujja okuwulira okuwakanya kwabwe kwe bagambye nti bagenda kuwakanya okweyimirirwa kuno. Tulowooza nti kuno kwongera kukozesa mateeka okulaba nga abantu bano tebafuluma. Naye ffe tujja kukozesa buli kkubo eririwo okulaba nga tugezaako okuyamba abantu bano okufuluma. We came here for the third time to apply for bail for the now 28 accused persons who have been in detention since May 2021. And we have been able to make an application and presented a number of sureties. You need to know that previously we made applications for the same group and only 4 people were released. So we have 28 people in custody. And to date, the date for the trial of the main case has not been set after closed 3 years in detention. Musisi said various bail applications have been made in this court and only 4 of the suspects were released, leaving out 28. Okugobana bannamawulire kye kimu ku ebyo bye tulowooza nti omusango guno baagala kuwuliriza kubanga wadde ssemateeka agamba nti waliwo kooti zirina kuwulirwa mu lukale oba mu lujjudde. Kooti bw'oba waliwo ebintu ebyokwerinda kooti eyinza okusalawo okugamba nti tukugobemu abamu. Naye guno tekubadde kuwulira musango kubanga okusaba kwe baateekawo kwali kwakuwulira abajulizi nga ensonga gye bawa nti abajulizi baabwe batyo batunuzaamu kamera kubanga abantu babatiisatiisa. Olwaleero tebabadde na mujulizi waabwe n'omu kubadde kusaba kweyimirira. Bashuriti oba abazze okweyimirira tebatya bo batunuzaamu kamera. Kwegamba ekigendererwa kyakwongera kulaba nti buli kkobo lyonna eririwo eryokulaba nga bagukwata mu ngeri y'okukusa balikozesa. Teri muntu ayinza kuba mu mbeera nnungi ng'abadde mu kkomera ne bagwa mwaka gumu. Naye ate ekibi nti ate abamu balwadde, abamu eddagala mu makomera teri bamala erimu, abamu balina endwadde ezeetaaga obujjanjabi obw'enjawulo. So tebayinza kuba mu mbeera nnungi. Abamu baafiirwa bazadde baabwe, abamu baagobebwa mu mayumba, abamu kwegamba tebayinza kuba mu mbeera nnungi
ng'ate okimanyi nti nno kubanga bw'oba mukomera ng'omanyi nti omusango gutambula ogamba nti bagenda kunzuula nti naye ate n'okubeera wano wennyini mu kkooti eno nawe wennyini kumenya mateeka. Obwesimbu ensi yonna esobola obbulaba tebwetaaga kubeera obwesimbu bwa kkooti ngambye nti baleeta abazadde ne tuleeta ababiyimirira babiri abamu basatu ku bantu bonna 32 kkooti neekomawo ne layini emu nti tebasaana nga tetugambye oba omuzadde otasaana kati tuleesa abantu ababaka kubanga bw'oba ogambye tutegeeza kkooti nti okweyimirirwa obuvunaanyizibwa butandika buli mumutadde so sigamba nti no buli mumutadde kati abantu bagamba nti ababaka ba palamenti 8 bagamba tujja bakomyawe mbabeetaagira so kati of course which we condemn. And we have from maybe for the last 2 years, we have been indicating that the state has chosen to punish people before trial, which goes against all the principles of natural justice, against all the principles set in the Constitution for the conduct of criminal trials. So they have been in detention for that long. We have attempted to apply for bail previously, and it was on both occasions it was denied. So we will not get tired. Court has now heard us and adjourned the matter to the 19th of March to enable the prosecution a chance to come. They have indicated that they want to oppose the bail, and so the court has granted them an opportunity to go and prepare to come and oppose this application that you have made. We also wish to state that this application was made last year, and indeed they were supposed to appear for the oral submissions last year. But when the matter came up, for one reason or the other, court was not available to hear us. In January, something similar happened. But today, we have been able to present our case, and we'll wait to hear from the state. And of course, we shall respond to whichever objections they want to raise, and then we'll wait for court to make its ruling. But what we condemn is the prolonged detention of persons whom we maintain are innocent without trial for the last now almost 3 years. And this is something that goes against all the rules of fairness, against the rules of natural justice, and also goes against the provisions of our Constitution. And so what are the security? We have presented a number of leaders and other persons who include the leader of opposition and other members of parliament whom you see here with us, and other leaders like mayors and the rest, and other family members. Previously, when we applied, we presented family members, and the finding of court was that they were not substantial. There was no attempt to give details as to why family members were found not to be substantial, but we leave that to court. So we have made another application, and we have presented sureties who include national leaders, and we shall leave court to make its findings at the appropriate time. Prosecution asked court to adjourn the matter so as to reply to the accused's bail application. The leader of opposition, Joel Sonyonyi, vowed to ask Parliament to intervene in the matter. Decided that, yes, as we talk about these issues in Parliament and elsewhere, we have got to come on ground and get involved to see that these our comrades are freed. Yes, and they did ask us, do we know what it means to stand surety? We said, we know, and we shall not be intimidated. Okay, as a surety, if you think that by releasing these people, they will disappear, whatever the case might be, I am here. I am present. You know where I work, you know my office, and all of these leaders. And so we shall not be intimidated. That now, you see, when they disappear, they will arrest us. We have been arrested before. You cannot threaten me with arrest. So we said, let's debunk that. And I want to appreciate the leaders that have showed up, that have taken a bold step. Because to stand surety for somebody, it's a bold step. So I want to appreciate them. We will not keep quiet regarding these matters. As far as we are concerned, these are political prisoners. What's happening is not prosecution, it is persecution.
That's why they are doing things in a shady way. How do you lock up people for over 3 years? And then they've kept changing the charges and so on. So we'll keep at this until we see that these Ugandans, whose only crime is that they don't support this regime, get to be freed, because it is their right to support whoever they want to support. Thank you. Okay. We firstly want to condemn the idea of locking journalists from covering these proceedings, because these are meant to be public proceedings. If you are charging people and whatever you're doing is lawful, why don't you want the public to follow what's happening? Why are you locking out the media? Except if there is, something that is not properly understandable that you're trying to do or that you're trying to hide. Number two, I want to appreciate colleague leaders, the 8 members of parliament and 1 mayor that have showed up to stand surety for these colleagues. We decided to come and stand surety for them because in the past, the lawyers have been applying bail for them, and the sureties have been their parents, their spouses, and other relatives. And court has said those are not substantial sureties, which we disagree with, because how do you say somebody's spouse, somebody's parent is not substantial enough to stand surety for them? So we said, as national leaders, let us come and stand surety for them. And then we wait and see. If court is going to say that even we are not substantial, then we shall ask court, tell us, who then is substantial? If someone's parent is not substantial, if their spouse, if national leaders like ourselves are not substantial, who then qualifies, who is substantial to stand surety for these Ugandan citizens? Some members of parliament had this to say after the court proceedings. Buno buswavu bwe buli mu kugenda mu maaso ku kye tulabye wano, kooti eno ey'amagye eri mu buswavu, gavumenti yennyini eri mu buswavu. Emabegako awo lwaki olunaku luno bamaze ne baluteekawo, Mwami Museveni yavaayo ko lumu nga munnamawulire amubuuzizza, omukyala yamubuuza munnamawulire nti Olivia Lutaaya nga naye alabika takola ki, tamanyi Olivia Lutaaya yaani, naye abantu be tubadde tukaabira okumala kati emyaka 3 bweddu. Aho n'ebiga bigenda mu maaso byonna wano bya buswavu, bibali mu kukola bya busaavu y'ensonga lwaki tebaagala na kutunula mu kamera, tebaagala kulaba nga byonna ebigenda mu maaso munda temubifuna, naye ku bibadde mu munda eyo bya buswavu badde baswala n'okuswala nga bo bennyini abalamuzi nga bali mu kusekerera ne ba prosecutors oba benandise ba prosecutors, kubanga this is a persecution. Kati mu mbeera eyo babale tebaagala mu bikwate ku kamera, tebaagala kulaga baana bali abalwadde, kuba mulimu abaana abalwadde, mulimu n'abatasobola kuyimirira nga bali wansi nga balwadde ddala. Tetumanyi biki bibeera mu nda eyo, kubanga omu ku mabaka waffe bwe yavaayo Honorable Segirinya paka kati akyali kundiri, paka kati ali bubi, abeera on and off. So ebintu ebigenda maaso bino bikyamu era nga tubivumira nsi kuvumirira, ne tugenda kukoma ku kuvumirira kati tukiddemu tuzze olwaleero wano okulaba nga ffe bennyini tweyimirira babatuwe bate babatuwadde ffe baakiri ng'abakulembeze. Nze mbagambye mu kooti, ngambye chairman akulira court martial ne mugamba bwe batuwanze bajje abo nze nyingireyo mbereyo emyaka, tubagaye ffe ng'abakulembeze batuyingizeeyo batuwa abaana b'abantu abo, kuba ffe ng'abakulembeze ffe bino twabyewa ne tugamba tugenda kugendayo tuvuganye gavumenti eno tugijjeko, bwe banga tetugijjeko wakiri bakwatemu ffe baleme okukwata abantu ba bulijjo kuba bo tebalina maanyi. Ffe ng'abakulembeze ffe tulina amaanyi, ffe tuwewaayo nga saddaaka okubanga tufiire eggwanga lyaffe. Nze ngazzaako embagambye nze munkwate munteekeyo abo mubatuwe, kuba tebakisobola kikola ekyo wakiri bakole ekyo ekiri mu mateeka, kuba byonna bikolebwa bya buswavu bimenya amateeka era nga tubivumirira, kubanga kooti terina kweyisa bweti, bana tebalina kubeera mu kooti y'amagye. So it is wrong, kubanga kye bakoze olwaleero ne kansala gwe bayita Muwanga Owen, olwaleero kansala bamusindise ku rimande ekitalya ng'alina yenna ebinubule, olwaleero kye bamukozeeko bamukutte ne bamuleeta wano, kuba bulijjo tubali tumusaba okumala kati ennaku 3 olw'okuba balooya baffe badde bataddeyo episcopus ne basalawo okulaba nga bamuleeta wano ne bamurimandinga, naye nga yenna mukube era bakikoze ng'era kamera tezimanyi nga ne balooya baffe tebabakkiriza kuyingirayo ne bamusindika busindisi. Kakiba kitegeeza kati twagala kujjayo bakadde abamazeeyo emyaka 3 ne kati balina gwe bakutte olwayo, kati batandise kubakulembeze basookere waakiri ku president waffe Kyagulanyi gwe musooka okukwata bwe muba nga mulowooza nti bano abantu batuju, mulowooza abantu bano balina emmundu, musookere ku president waffe kuba ye commander in chief ow'abantu ba bulijjo. Kati oba temusobola
kubanga bukola ekyo mutuwa abantu baffe. Court resumes on 19th March 2024 to proceed with the matter. Ku baganda banga basigala mu kkomera ekyamazima yennyamiza kubanga kyabulabe nnyo nti baganda bannamawulire okubeera nga bayingira mu kooti eyo kubanga batya okubeera nga balaba ebigenda mu maaso ku baganda baffe. Lutayo Olivia n'abalala bonna balwadde ng'era honorable members bwe bavuddeyo be bazze ne boogera nti baganda baffe balwadde. Naye kyennyamiza nga ffe batuwa beyiro kumpi omwaka mulamba nga bali bakyaganya okubawa beyiro. Twebuuza kiki ekigenda mu maaso. So ne twebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuula wamu n'ababaka ne balaba nga kisaanidde okuteekamu amaanyi ag'enjawulo ne basindika ababaka ba palamenti okujja okubeera nga badimandinga abasibe abali ku makomera abaana b'abantu nga bali okubwereere abagenda okwerera ddala kati emyaka ena. Neyanza nnyo nakunjereere kubanga abantu be basibye emyaka 3 kulaba nti saawa zino bakyakukuta kiragira ddala nti bali mu kunyigiriza. Naye ng'omuntu eyali ayiseeko mu komera banange abali ebweru essuubi liri mu mmwe, bano bo tebalina ssuubi era twongere okulwana baganda bange mwena abali eyo tulwanirira abantu bano. Ebyaddala bamu balwadde mbatuuseeko nga embeera mbi ne bw'otunuulira abo abasajja enkukuta gye bali mu kukutamu emalamu amaanyi naye temugwamu ssuubi obusibe buggwa. Baganda bange mwena bali eyo ebyo byonna babikola just kumalamu bantu maanyi kututiisatiisa naye ffe tetulina kye tutidde yadde n'ekimu era nga tukyalwana paka nga baganda. Prosecution alleges that the accused persons committed the alleged offence of unlawful possession of fire ammunitions between November 2022 and May 2021 in Jinja, Mbale, Kampala, among other areas. Rebecca Nantongo, Susan Inabugude, UBC News.